sisidadi kuti vativhurirewo nemunamato. Sisidadi vapo here paline? Ndonga wasati vavepo maimani. Wasati vapo? Wasati vavepo. Saka regai tikumbire lay leader mutivhurirewo nemunamato. All right, mazita regai tinamata. Okay. Mwari tinokutendai munguva yezuva ranhasi yamatisanganisa sevana wenyu mukarenda yatakazvigadzirira sewanhu asi yamakaropafadza imimi kuti every Sunday tinosangana nenguva dza1 masikati ega ega tikunamatai nekukurumbidzai Mwari. Vana wenyu taungana kuunganira zita renyu imi Jesu. Toda kukutendai Mwari nemukana uno wamatipa mukana zvakare wekuti tiswedere pedyo nemuchinjikwa wenyu. Tinokutendai Mwari nokuti munofudza mukati meupenyu hwedu. Nguva dzese apo tinosangana sewana wenyu tinonzwa mweya wenyu mutsvene uchitisimbisa kunyangwe mumatambudziko enyika ino. Pese Mwari patinoshedzera zita renyu tinonzwa simba risiri redu nokuti munotisimbisa nguva dzese. Zvino tagadzirira Mwari tamirira wana wenyu kuti mimi Jesu taura idzo munoda mukati meupenyu hwedu Mwari. Tinosimudza kunyangwe neuyo atamira pachikomo achitaura shoko benyu, shoko rinobva kwamuri Mwari. Taramba kukunamatai zvekujairira, taramba kukunamatai zvetradition, taramba kukunamatai zvekungoti zvingoendawo zvakandodaro. Tinoda kukunamatai mumweya nemuzokwadi masikati ano Mwari. Zvino tinongokutendai tichisimudzawo zvakare kunyangwe nemutungamiriri wedu wezvezvino imwandi. Variitirewo zvakanaka Mwari, vapfurireyo kunyangwe newisdom inobva pamusoro pechigaro chenyu Mwari. Tinongokutendai kunyangwe nevhiki rapfuura, vhiki ramakatichengetedza Mwari, mukatibvisa mumatambudziko akasiyana siyana. Zvikuru sei takatarisana nedenda reCovid-19 Baba, makatichengeta Mwari. Tinongokutendai nokuti haisi maski inotichengeta Jesu, nokuti haisi social distance inotichengeta, nokuti haisi hand hygiene inotichengeta. Ndimi Jesu hand hygiene yedu. Ndimi Jesu mwiri maski yedu isingambo expire. Ndimi Jesu social distancing yedu Baba. Tinoda ngokutendaiwo Mwari neruchengetedzo. Kuvhiki rapfuura irori zvakare Baba, tinosimudza kunyangwe nevari kuchema. Tinongokutendai Jesu nokuti muri munyaradzi mukuru. Kune vakasasikirwawo zvakare nevadikani vavo Mwari, vakaita sana Baba Chipipa vatinonamata navo, vakarasikirwa nemukoma wavo kuZimbabwe. Tinongokutendai imimi Jesu munyaradzi. Tanga tari kunzwa vari kutiudza kuti basa rakafamba zvakanaka. Tinotenda Mwari. Kunyangwe tiri munguva dzekuchema imimi Jesu munotinyaradza. Tinokutendai kunyangwe neubasa hukuru hwamakabata zuro musevhisi yaBaba Leo Masenda. Makatungamira mega sevhisi iyi Mwari, mukatiitira zvese zvaifanira kuti zviitwe. Tinongonamata Baba kunyangwe nebasa riri pamberi apo zvichazonzi zvinozoitwa transition over to Zimbabwe. Baba, fambai nevari kuzofamba kuenda kuZimbabwe. Gadzirirai Baba kunyangwe nekuZimbabwe ikoko kuti panozoungana hama neshamwari. Rufu irori Baba ngaridzosere vanhu pamuchinjiko wenyu. Bhaibheri rinotaura kuti pakupromamba Hosea Isaya akaona bawe. Tinongokutendai Mwari nokuti parufu raBaba Leo Masenda kune vazhinji vakaonawo Jesu kuburikidza nerufu remuranda wenyu Baba. Tinonamatira kunyangwe nemudzimai wake Rena Masenda Mwari. Musimbisei nekumushingisa Baba murwendo rwuri pamberi rweupenyu Mwari. Mazita Mwari kune vamakakomborerawo zvakare mukati mevhiki rino. Tinonamata nekutenda zvikomborero zvese zvamakatigamuchidza Baba. Kune vazhinji vamwe vakagraduata. Tinongonamata nekukutendai Baba nokuti makati tidzokere kwamuri kuzotenda. Mazita Mwari kunyangwe nerevival yanga iri pamberi pedu. Makatiitira zvakanaka tikakuonai Jesu muchiburuka pachigaro chenyu, muchigara mukati meupenyu
taramba kuteerera zvinotaurwa nevanhu, taramba kuteerera zvinotaurwa nevamwe, tinoramba takatarisa pamuchinjiko wenyu Jesu. Tinosasa ropa raJesu pachechi yenyu. Mazvida Baba mwene umwe ajoina mangwanani ano masikatano, muitirewo zvakanaka. Tinoda kuti Mwari mwene umwe agonawo testimony yake kuti ndinokuziva Jesu makasangana nemi. Ndo zvatiri kunamatira musevhisi. Tinochipfuurira mberi isu vana wenyu tichiteera mumashure. Ndakunamatei Baba nokukutendai muzita nemuropa raJesu. Titi amen, amen, amen. Baba wedu muri kudenga, zita renyu ngariwe tsvene, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi pekudenga. Tipei nhasi kudya kumisi yese, mutisunungurewo zvakaipa zvedu, sezvo tinosunungurwa neka zvakaipa kunesu. Musatitungamidze muchirunzirwa, asi mutiponese kubva mune zvakaipa, nekuti umambo ndehwenyu, nemasimba, nerutunidzo, nekusingapere. Techiya Mwari tinoti amen and amen and amen. Back to you, my Mandi Mazita. Mazita Baba mdiki nemunamato. Bible reading yedu masikati ano tichaiwana kuna Hebrews 12 verse 14. Ichiti ndichatanga kuverenga. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Mwari vakomborere kuverenga kweshoko ravo nekuti ijeni. Mfundisi Reverend Jonasi ndikukwazisai muzita raJesu. Amen. Ndichibva ndatongokusiyirai nguva. Tinotenda Mwari nekutungamirirwa kwakanaka, tinotenda Mwari nemunamato, tinotenda Mwari nekuita urongwa hwakaita sehuno hwekuti tinosangana panguva imwe neimwe musondo wega wega tichigoverana soko raMwari tichibetsereka. Ndoziva kuti program yedu nhasi yati PDQK, asi dzimwe nguva zvinoitawo zvakanaka izvozvo kuitira vaya vanoti hatidi kunzwa panoimbwa, hatidi kuita munamato yekutanga, toda kuzongopinda pashoko. Nhasi vanosvika shoko rapfuura taakuita mahuchapupu nezvimwe kuitira kuti tigore kubatirana next time. But all the same time, I want to thank God nekutungamirirwa kwakanaka. Mwari akukomborerei zvikuru nekutitungamirira kusvika pano. Regai ndiverenge shoko raMwari ndichibva ndangopinda straight on top of scripture yataverengerwa. Regai ndiverenge kuna Madzimambo echipiri chapter number 6. Madzimambo echipiri chapter number 6 ndichaverenga kubva paverse number 17. Madzimambo echipiri, maybe regai nditangire paverse number 16. And he said, do not be afraid, for those who are with us are more than those that are with them. Then Elisha prayed and said, O Lord, please open the eyes of this young man that he may see. So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses, chariots, and chariots of fire all around Elisha. And when the Syrians came down against him, Elisha prayed to the Lord and said, please strike these people with blindness. And the story goes on. In the next few minutes, I just want to make sure that I lay a foundation and build something on top of what we learned this whole 14 days. What an awesome 14 days. Different impartations, different messages. God pointing us, looking unto Jesus. I still remember, I still remember, and all the other messages that came through that were so challenging, so empowering, so encouraging, and moving us forward. It's the end of the revival, but it's not the end of the exciting journey. It's not the end of our efforts to continue looking at Jesus. But we are going to keep on looking at Jesus. This is just a foundation. Launch pad. Now, pataverenga soko raMwari tiri kusangana nemuprofita anonzi Elisha. Profita Elisha tasangana naye ari mune rimwe guta raakanga ari aine muranda wake. Zvanzi vakanga vachizama kuita zvavanogona kuti vabate kana kumbunyikidza Elisha nokuda kwevhangeri raaiparidza kana nokuda kwamwari waaimirira. Bhaibheri rinotaura richiti pachapter ya6 apa vakasanganikwa navo vana Elisha vari pane imwe imba, guta ndokukomberedzwa. Bhaibheri rinotaura richiti muranda waElisha
ndiye anotanga kubuda mumba mangwanani Elisha asati abuda. Hanzi muranda anobuda panze ndopaanocheuka kurudyi kuruboshwe akaona makomo akati svisva kuzara nevarwi vehondo vanga vaine machariots, vanga vaine mabhiza, vanga vakatakura zvombo vakapakatira. Paakacheuka achitarisa rechirungu rinoti akati, alas my Lord, for we are surrounded and there is no way out. Achitarisa namaziso ake akaona vakakomberedzwa. And Bible rinotaura kuti factually murume uyu haana kuona madzerere. These were not hallucinations. No, it was a fact on the ground that vanga vakakomberedzwa. It was a fact on the ground that they had nowhere to run to. It was a fact on the ground that the armies that were around them were so powerful, they had chariots and horses waiting to pounce on them at the closest opportunity that was given. But so muranda wa Elisha aona zvakanaka. I want to establish this point. Haana kutadza kuona mukomana. No. He saw the right thing. His vision was not in any way erring. He was seeing the right thing that was on the ground. Imwe nguva upenyu hunokuita kuti uone zvimwe zvinhu zviri real. I'm telling you, I'm saying this because I've been in situations where you look around yourself and you realize like nditori pataita akona zvokumbofungidzira zvokuti taiti ndiri kuita kurota kana kuti taiti ndiri kuita kufungidzira kana kuti taiti ndiri kuita kuti pamwe ndiri kuimagine kana kuti pane pandaverenga mubhuku. No, this will be a real tight situation. And maybe you are listening to us this whole 2 weeks. 14 days, this is the but because right around me right now, I have a real difficult situation. I can imagine what it was for Hamadzang Zekwamaseni. Yes, it's a preachable statement. Statement, paridzika man, it's a statement that you can make a sermon out of. But in reality, how do I look at Christ with all the misery and pain and questions that I have nobody to answer for me? Because at times, paridzika nekuzozvisa pareal application, they don't tarry, they are not in tandem. Here is a situation. Muranda wa Elisha, ane munhu wa Mwari. I want you to establish this. Murume wa aina yoyo haasi murume nje. He is a man of God, anointed to do signs, miracles, and wonders. A man known to be a recipient of a double portion of the anointing that was on Elijah. This man, akaona ngirozi dzichiuya, akaona vatumwa vachiburuka. He has seen things that many people have not access to see. Murume uyu akaona ngoro yemoto varume, akaona ngoro yemoto ichipatsanura Elijah nevanhu, akaona gungwa, the river of Jordan richipatwa into two right before his eyes. This man had a real first-in-time encounter with the only prophet whose burial ground cannot be pinpointed. Because Elijah haana paakavikwa. He had an encounter with a man. Elisha anotora a double portion from a man whose body was translated from this world into another dimension. If anyone wanted a pastor, I need kufundiswa na Elijah. Elijah, he is a man among men. He is a pioneer in the realm of the prophetic ministry. He is a pathfinder in the dimension of translation. He is a foretaste of the translated people from the natural to the supernatural. Elijah and Enoch are in their own class of pastoral entities. Ava vakafamba naMwari nemuto. Atienzanise Elijah na Jonasi. Atienzanise Elijah nesu newe. Nekuti varume vakafamba naMwari kusvika Mwari aitave kuchiva. Kuti handitodi kuona neguva ravo. There will be no dust unto dust and ashes unto ashes for them. They will be translated from the kingdom of life in the natural into the super. Now, murume akadaro ndiye anga kapa Elisha double portion. Murume ane double portion uyu ndiye watiri kusangana naye pano ari pakati pemba yakatenderedzwa.
which means muranda waElisha, he was blessed to be under such a man of God. In fact, ndinofunga mfungwa dzangu kuti muranda waElisha aifamba achiudza vanhu kuti aiwaka muri kutaura zvaElijah, isusu tine double portion yezvakanga zviri pana Elijah. Isu ndisu tinotaura mapere. Lifestyle yaElisha aita akazvifunga akapopota. Vafana vamwe vamuti nyamanza kwira nyamanza dzika. Bible rinoti mapere anoappear from nowhere. That's the kind of anointing that was on Elisha. Mapere anoappear from nowhere, and they come and tear these boys into pieces. This great man of God. But mukukura kwezodzo rake iko anokomberedza. Oh, I want you to know it doesn't matter how much you are anointed. There's going to come a time where the enemy is going to surround you. There's going to come a time where things are going to be all over you. There's going to come a time where you will be overwhelmed. You will not see anyone around. Oh, may I tell you, if that time has not yet come, I give you guarantee, live long enough, it will come your way, where friends will run away, where neighbors will shun from you, where friends will not be wanting to be associated with you, when the game becomes a lonely game, when this kingdom match becomes an individual kingdom race, where you must tell yourself, there is a race that I must run, there are victories that I must win. Lord, give me power every hour to be true. There's coming a time in our lives where you look around yourself and you see you are surrounded. Hey, my God, my God. Noda kutaura nevakakomberedzwa. Pamwe vakakomberedzwa nevanhu vari kukusvora. Pamwe vakakomberedzwa nevanhu vari kukuzvidza. Pamwe vakakomberedzwa nevanhu vari kutaura kusaroorwa kwako. Pamwe vakakomberedzwa nevanhu vane mashoko ari kukuita pull down. Maybe inhamo chaiyo yakakukomberedza. You have tried this and you have tried that. You have been there and you have been here, but nothing is adding up. Money is not coming together. Jobs opportunities are not opening up. People are running away from you. I want you to know, Elijah, achifara achipembera vakasvika paZiklag vakaona Ziklag yaparara vakaona vakadzi vatorwa vakaona dzimba dzapiswa. Maybe you are at the time where your Ziklag is on fire, where your people and your golden opportunities are taken up, where the enemy is capturing everything chavabata. And the batiri kutaura takatarisa kuna Jesu uri kuti munorevei kuni. Totarisa kuna Jesu sei hamusi kuona here mabvirira. My Ziklag is on fire. I am a surrounded man. I have nothing around me that is surviving. Chandabata chese chiri kubvutwa. Satana akaita kudzvondorera maziso to make sure that whatever I think like a golden opportunity, he's taking it away from my monditi nditarise pana notarisa sei pana Jesu. Ndanchitaura nomwe munhu nesuro ndikati Peter anogara achitukirwa dzisiri dzake. Peter anogara achitukirwa nedzimwe dzatofana kumunyararira. Vanhu vanoti Peter anga ane dzungu maningi akabva asiya kutarisa pana Jesu akabva atanga kunyura mumvura kusvika Jesu azomubatsira. Edwe kutarisa pana Jesu kuri easy kana pasina mafungu. Kuri easy kana uchifamba pawakagara uchifamba mazuva ese. Musanetsane naPeter ndapa ari kufamba anoziva pachifamba bhoti kwete tsoka. Uye paari kufamba paanonyudza sekunzwisisa kwake ndaakamboona vamwe vachinyura. Peter ane experience yekuti mvura haifambiwe. Saka kana yaakuda kumunyudza munzwirei ngoni exercise grace with Peter, because this is the reality. The reality is number one, mvura inonyudza. The reality is number two, pamvura hapafambwe. The reality number three is Peter hana wakamboona achitozviripita Jesu zvekufamba pamusoro pemvura. Saka itori shura kuona munhu achiti dhana pamusoro pemvura. Chiregererai Peter. Number four, mhepo yacho haisi normal. Bible rinoti Mwari akatumira a boisterous spirit, a boisterous wind. Word rekuti boisterous rinotransferwa muchishona richinzi mhepo mupengo. In other words, an insane kind of storm. Mhepo saska, mhepo isina kunyatsokwana, mhepo isina reasoning, ameno Mwari kwaanodzitora mhepo dzemutoo iwo. Nekuti ukaverenga kuna Jona futi Bible rinotaura kuti Mwari akatumira mhepo inopenga, ndiyo yakatumirwa Jona. It is this insane Saskam wind
ameno pamundindega ndingangobatsira umwe munhu nhasi pamwe unenge wainini unosangana nemhepo dzinopenga idzi mastupid mhepo ekuti wakavarirwa anongotanga kudzura zvinhu zvisina musoro zvinhu zvongomwanduka zvichienda but hei nyaya inondifadza memba yakabuda panze yakaona hondo Elisha akadzikama akati baba bvurai meso emufano nekuti vari kurutivi rwedu vazhinji kune vari kurwa nesu. I want you to know there are levels of sight. Ukatarisa Jesu uri pa sight level yenhamo yematambudziko yefacts yereality ucharegera kutarisa Jesu. Can I talk to somebody? If you look at Jesus based on the circumstances right now, based on what the government has said, based on what has happened to other people, based on the experiences of life, based on what is physically proper, based on the laws that govern the occurrence of events in this world, ucharegera kutarisa Jesu. But I want you to lift up your eyes. May God open up your eyes that you will look at this environment. Wakatarisa pana Jesu nemaziso okutenda. Oh my God, my God. Ndauya kuzodena vamwe baba simudzai maziso ekutenda. Mama simudzai maziso ekutenda. Ishua hazvina kumira mushe. Ishua COVID iripo. Ishua mabasa ari kupera. Ishua mari hapana. Ishua varoyi varipo. Ishua vakakuvenga. Ishua vari kukureva. Ishua hakude. Ichokwadi chiremba akataura akati waane gomarara. Ichokwadi skani yakabudisa maresults ikati ndo chirwere chawanacho. Ukaramba wakatarisa palevel iyoyi uchabvisa meso ako pana Jesu. Asi anonamata Elisha baba svinudzai meso akaone. Ndiwo munamato wangu nhasi. Mwari ngasvinudze meso ako uone. Mwari ngasvinudze meso ako uone. Because there is the truth at this level and there is a higher truth at another level. The facts of life submit to the facts of a higher truth in the spirit realm. Ndosaka inini newe mwana wama yangu. Anzi Elisha akangoti baba musvinudzei meso. Ndiri kuda kuti patiri kutarisa kuna Jesu. Usatarisa nemaziso aya anopfeka magirazi ungangwa. Usatarisa nemaziso aya anogezwa kumeso mabori kungangwa. Usatarisa nemaziso aya anotaka kupindwa neumutano wavaya. Usatarisa nemaziso aya anokotsira. Tarisa nemamwe maziso mukati. That the spiritual eyes of your understanding may be enlightened. Ndokunyora kwa Paulo kuna vaFilipi. Zvanzi kuti meso edu omweyo kunzwisisa asvinudzwe atarise pana Jesu. Atarise with an eye of faith. Hebrews chapter number 11 from verse number 1 to the last verse. It enumerates the order of these great men and women of God. Vasina kuona nepanyama, vakaona nemumweya, vakaona nekutenda. Ndoda kudena rimwe chaya. By faith your situation can be solved. By faith your scenario can change. By faith your environment is not terminal. Usatenda shoko ravanhu. Anza angopedza kunamata Elisha anongedzera kuti mfana meso aone. Anzi Bible rinoti Mwari vakavhura meso emukomana. Oh Mwari. PaUnited Methodist tivhureiwo meso. Kana paakuita bope, paakuita mutauro, paakuita hondo, vhuraiwo meso edu tione vari kurutivi rwedu. Vhuraiwo meso edu tione vakamira nesu. Kana mwana arwara baba, vhuraiwo meso edu tione ari kurutivi rwedu. Kana mwana atambudzwa kuchikoro, vhuraiwo meso edu tione rutendo rwedu ruchiona Mwari. Kuti ndione Jesu, kuti ndione Jesu. Regaindise chinhu ichi. Ukatarisa varanda vevaruma, Elijah aiva nemuranda. Muranda wake akaenda naye pamusoro pegomo reKarmel, Mount Carmel, First Kings chapter number 18 and 19. Vaenda paMount Carmel. Elijah anotora musoro wake oisa pakati pemakumbo. Bible wrote, and he travailed in prayer, and then he sent muranda wake kuti ndavotarisa mudenga uone kana kune chiriko. Achinamatira mvura. Anzi muranda anoenda kekutanga, anoona kusina chinhu. Anoenda kechipiri, anoona kusina chinhu. Anoenda kechitatu, anoona kusina chinhu. Anoenda kechishanu, anoona kusina chinhu. Anoenda kechitanhatu, anoona kusvika kechi7. Ndopanotitarira ndinoona shongwe yegore rinenge chipfumbate chechipakera chomunhu.
I want you to know at times it takes going back again and again at looking at Jesus. Maybe the first time you're trying to look at Jesus, you will see things as ordinary and the same as they were. Don't give up hope. Muranda wa Elijah akadzokera. Muranda wa Elijah mina akadzokera. I want you to know that when you don't see light, don't give up, my brother. So tapedza 14 days the revival, you may not see it, but don't give up. Muranda wa Elijah anodzokerazve. Inzwa shoko raMwari kwauri nhasi. Dzokera kunotarisa nerutendo. Ndati wakaona zvisiri kufamba. Go back again and watch that environment by faith. I know mari haina kubatika. I know benga risati raapprova loan. I know mortgage yemba haina kubuda. I know hausati waclose dhiri riyere. But I want you to stop quitting and look back in that environment by faith and say, yes, right now I refuse to be judged nezva ndiri kuona. Ndoda kuona nerutendo. Ndoda kuona nerutendo. Uyu mfana wataverenga kuna madzimambo. Anza akati pekutanga. Ayagabadosara. Iwe uri mwana wamai vangu iwewe. Usamiswa nezvinoonekwa. Akatumwa netsvimbo yaElisha kuti anomutsa muramwana weshirikadzi. Nekuti aiona zviri panyama. Tsvimbo iyo yakaramba kunomushandira. Ndava aishande nevanoona zviri panyama. Tsvimbo inomirira muchinjikwa. Muchinjikwa haushande kana uchishanda pasina rutendo. Nekuti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Nekuti vanouya kuna Mwari vanofana kutenda kuti ariko uye anovapa mubayiro yavo. Ndauya kuzodena your faith today. I come to ask you to have faith in God. Woman of God, have faith in God. Young man, have faith in God. Yeah, my brother, have faith in God. I don't know what is surrounding you. Have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. Andina mosa zvaramba kuvanhu. Have faith in God. It doesn't mean that it's going to happen according to your time, but it will happen according to God's time, because God is always on time. Oh, God is never too late, and God is never too early. He is always on time. He is always on time. He will show up and show off for you. Hold on to your faith, even if it means you have to roll yourself on the ground. Hold on to your faith, even if it means you have to wake up and cry yourself in the middle of the night. Hold on to your faith, even if it means you have to drive in Sotsi Cherera, kuenda kubasa rausiri kusapotwa, kuenda kubasa rausiri kufarira. But hold on by faith. Drive on that journey and tell yourself, nakutenda Mwari achapindura munamato wangu. Ndinoona rimwe zuva Mwari achandinzwa. Ndinoona rimwe zuva Mwari achandinyaradza. See Christ at another level, a level of faith. Amene wandiri kutaura naye nhasi. Ndati misodzi yako iyo iri kungoda kuti uchinje level rekuona. Don't watch things on the physical anymore. Watch things in the spirit realm by faith. That's my message to you today. I want you to know. I'm praying for you that God will open your eyes. Message this is go from day number 1. May your spiritual ears and your spiritual eyes be open. Ndazoona zvakaparidzwa navarusina mhodzi paya. Ndanzwisisa zvakaparidzwa nachirai paya. Ndabata zvakarehwa navagasa paya. You start having a revelation because your eyes are seeing at another dimension. I don't want you to quit. Don't quit. I close by saying this. When you're going through hell, don't stop. When you catch hell, don't hold it. But whatever you do, don't quit. Keep on coming. Keep on coming. Keep on moving. Keep on praying. Keep on praising. Keep on pushing. Keep on pushing. Because the more you push, so Mwari rinotoswedera kwandiri. Inini ndigoswedera kwamunhu. Ranhasi rinoti nekutenda kuona beyond the levels uri kuona vanhu. Hanzi akazoti Elisha apedza anzi vaFiristia ndopavanoburuka vaSiria kuuya vachifunga kuti vangamubate. Anonamata munamato wandoda, anoti Baba, strike them with blindness. It is my prayer for you. Every witch that was coming down from the mountain to attack you,
God strike them with blindness. Every person that had gone to a witch doctor to assassinate you, God strike them with blindness. Every wicked force from the pit of hell that was coming against your life, may God strike them with blindness. Ndiri kutaura kuti wewe vauye mumapango vashaya adiresi, vauye mumapango usiku nezvikwambo zvishaya adiresi. You will not be found, because blindness is going to blind them away from seeing you and attacking your life. Your dimension is now an invisible dimension. You are taking it higher because God is taking you higher. May Jehovah prosper you as we end this revival. May Jehovah take you a notch higher as we close this revival. Let it be a notch of faith, a level of faith, a sight of faith. Muone Jesu nekutenda in your every environment. May God bless you. I love you. And United Methodist Church and the all leadership are praying for you. Please don't give up. Don't give in. Don't quit. Don't throw in the towel. Fight one more time. It may be you are just one prayer away from breakthrough. You could be just one tear away, one cry away, one fasting away, one obedient step away from your next big, bold move in life. Jehovah is with you. I love you. And I'll return all the time. Shalom. There is a race, there is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to victory. There is a race, there is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to victory. There is a race, there is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to victory. Mfundisi Jonasi, thank you. Wow, wow, powerful word. Maita henyu mfundisi. Maita henyu neshoko rauya kwatiri panguva dzakafanira. Maita henyu neshoko rekusimbisa. Shoko ratisimbisa, shoko ratisimudzira, shoko ratinyaradza, shoko ratipukuta misodzi, shoko ratitora to another level. Thank you, Pastor Jonasi. Thank you, Pastor Jonasi. Anzi, oh, shoko iri maita henyu, Jehovah. Maita henyu, maita henyu, maita henyu, maita henyu. Anzi ramba, anzi zvinoma, zvinombooma, zvinomborwadza. Asi ita maziso emweya. Maziso emweya, namatira maziso emweya, maziso akazara nerutendo, maziso ekuti urambe wakatarisa erutendo. Wakatarisa pana Jesu. Wakatarisa chete zvirwadze zviome, maziso. Mwari tibatsirei. Tibatsirei iwo maziso iwayo ekuti Baba erutendo, ekuti tarwadziwa tingotarisa kwamuri. Just looking unto you, Jesus. Maita henyu. Panino nguva ndakusira mfundisa Mai Nyakato vangoti tendera shoko. Wow. Toda kutenda Mwari masikati anaya. Nepatasvitswa. Ndosaka vanhu vakazoimba kuti Ebenezer, the Lord has taken me this far. Apa ndo patasvitswa apa. Kubva musi wekutanga kusvika nhasi unoyu. Tazosiwa taapekuti manje. Lord help me. Give me some eyes to see what other people cannot see. Ndipe iwo maziso ekuona zvisionekwi nevamwe. Tichitanga gore takanga tine nyaya yekuti tichaona zvatisati tamboona, tichanzwa zvatisina kumbonzwa, tichaitirwa zvatisina kumbofunga. Nobody knew kuti tichava nenguva yakadai ye2 weeks. Hapana akaziva kuti tichaparadzirwa shoko rakadai kubva musi wa8 kusvika nhasi uno. Hapana akaziva zvanga zviri muprogram, but God knew it. Pataakupedzisira sangano rino ratapiwa irori raakuti open my eyes to see what other people cannot see. Muna mato wangu masikati anaya kuti Mwari ndibatsirei iwewe neni tibatsirwe kuona zvisionekwi nevamwe. Zvinokuita unge une musoro usiri kuita zvakanaka, kutaura vanhu kuti chingoenda unomirira ikoko kuna vanhu vakatitenderedza. Takadzidza musi wekutanga kuti kune gore guru revakatitenderedza.
tikanzwisisa kuti vanga vakaita sei vanhu vakatitenderedza ava, tikapiwa nenhoroondo nebackground yavo. But nhasi uno tapedzisirwa kuchinzi kune wakatitenderedza wasingaoneka. Vaya vakaonekwa, vana David vakaonekwa, vana Abraham vakaonekwa, vana Daniel vakaonekwa, wanani, wana Abinadab, wese watakaverenga kuna Hebrews chapter 11 vakaonekwa nevanhu. Wakatipa example yekuti we can suffer like iwo, but wakatsunga kusvikira pakuguma. Tapedzisirwa manje yadunga munhu. Elisha achiti ari kwatiri mukuru kupfuura asingaoneki. If people we had known kuti ari kwandiri akanditenderedza, people they don't know kuti akakutenderedza ndiwanani. Vanhu vakangozoona gomo rakazara, but vamwe havana kuzviona. Mwari atibatsire Zimbabwe osenzi kuti tizive kuti tine vakatitenderedza vasingaoneki, but zvakuda kuti iwewe neni tisimudze maziso edu tione zvisionekwi nevamwe, kuti vamwe vachaona this way iwe uchiona maonero eumwari, vamwe vachaona this way iwe uchaona maonero eumwari. Chikonzero wei? Maziso edu avhurwa. Muna mato wangu kuti Mwari ndavavhure maziso aya tione zvisionekwi nevamwe, and we stick to that. Don't be shaken, don't be moved, don't quit kutaura kwemunhu waMwari. Toda kutenda Mwari neshoko remasikati ano taitirwa zvakanaka. Chokwadi tina Mwari anoti takomberedzwa nezvakawanda. Ndisati ndanamata regai ndikutaurirewo zvakandikomberedza mumazuva iwayo atanga tiri kufamba. Musi wa18 ndakaenda kubasa, ndikanzwa kuti wanda ndichishanda nawo pana neneziri pane iri kupindira, wanda ndichishanda nawo wakabatwa COVID. Ndibva zvanzi endai pakwarantine. Kudenga kuna Mwari. Nyika ino panoverengerwa waya vanonzi taane 4 million yevanhu vakabatwa vakatestwa, ini ndiri mumwe wacho. Tapedza kudaro zvimazuva zvafamba, mukoma mwengoti something is not right, regai ndimbonoonekwa. Pfungwa yako inenge yakutaurira. Ndobva ndaenda ndobva ndanonzi uri positive. Kudenga kuna Mwari, kudenga kuna Mwari. Mungadai muri kutondoverengerwa pakati pevakafa. Handisini ndega, ndine vanhu vazhinji vari mugurupu imomo vane matestimony, the same testimony yandiri kutaura yekubatwa COVID. But chinoshamisa kandicho unobatwa COVID usingarwari, vamwe vari kurwara, iwe unobatwa COVID otofamba the whole 2 weeks dzakapera tiri mukwarantine tichiita sei. But kudenga kuna Mwari, patakazopedza marufa achizouya ndandagonwawo kubuda ndichiita sei. Kudenga kuna Mwari vanotirwira. Ndiri kutaura testimony yezvakaitwa naMwari uyu anoona zvisingaone. Madhokotazi ari kuti COVID iriko mumwiri mune COVID. Jesu oti aiwa iyi ndakarapa neropa raJesu, nekuti hazvionekwi nenyama yevanhu. Handisini ndega, ndine vazhinji vari pagurupu apa vane testimony imwe cheteyo. Tiri kutozivana, but ndatina handinganyarari zvakaitwa naMwari, handinganyarari zvakaitwa naJehovha. Ndingadai ndiri kuverengerwa pakati pevafi, ndingadai ndiri kuverengerwa muAmerica makafa ningina. But Mwari vakandirwira. Kana akarwira zvakaita Elisha kuti wari kwatiri wakawanda, ndiri mumwe akarwirwawo nenyasha, ndiri mumwe akarwirwawo. I could have been dead by now, but kudenga kuna Mwari. Kune wakamira neni pamunamato, kune wakagomerawo neni pamunamato, kune wakatsanya wanzwa nyaya iyi ndoda kukutendai masikati ano nekuti ndakaonawo kurwa Mwari. Kune wakanamata wachigomera. I cannot name by names, but ndoda kukutendai kuti makamira neni panguva iyoyo the whole month ndichigungushika nebasa rikabva rapera nei. But Jesu haana kupera. Ndosaka tiri pano nhasi kutotangawo basa kudenga kuna Mwari. Regai ndinamate ndikurudzire mumwe munhu zvataurwa nemuparidzi izvi kuti tine vari kwatiri vanotirwira. Chokwadi tinawo. You have your own testimony. Tichivhara session ine ndinodaira leader pawatapa zviziso vanogona kumboti wairi vatatu watipe matestimony of what happened. Inini sangano iri randisiya pane imwe level, inini sangano iri randisiya pane chimwe chinhu. Ndapuruvha kubata kwaMwari. I went through my issues, whatever, but God is God and He remains God. Regai tinamate titende Mwari asvinudze maziso edu uone zvisionekwi nevamwe, utonzwa nenzeve dzako kuti Mwari vanoti kudii. Ngatikotamisa zviso zvedu tinamate. Kuna baba ava vakatendeka ava tinovadawa, tinokunamatai Baba, tinokurumbidzai manheru masikati ano, tinopa zvitendo zvemwoyo nekuti matiitira zvakanaka.
Tinokutendai Baba nepurogiramu yamama akatigadzirira iyi. Tinokutendai Baba patakatanga basa iri rekuti tarisa pana Jesu. Tarisa, fix your eyes unto the Lord. Mukati takakomberedzwa nevanhu vakapfuura nezviri kuitikawo matiri. Mukatipa vanhu vaiparidza kunga vari kuona upenyu hwemunhu. Dai dzaiva mhosva, ndosaka vamwe vaizoti ninga akandiparidza. Nepahaana kukuparidza, anenge angopiwa nyaya inobatana newe. Tinokutendai Mwari newaparidzwa makatitumira, waibata upenyu hwedu as it is. Tikasara tichiti apa Jehovha wataura nini apa. Nhasi uno matipedzisira zvino matuma muranda wenyu mufundisi Jonasi kuti watitaurire kuti aiwa takakomberedzwa negore guru. Iwewe namata, roll on into your prayer. Elasha haana kumbopa mazuva akawanda, akangoti Mwari svinudzai maziso avo. Mwari tibatsirewo, even wakatitenderedza, svinudzai maziso avo, waone Kristu warege kuona isusu. Tibatsirei Mwari nekuti tine mhomho yevanhu vakatitenderedza. Kana munyori wewaHebheru akataura wakaonekwa, ava havaonekwa. Ndo chinonzi chisionekwe mudzi webwe. Tibatsirei Mwari nekuti chiri kwatiri hachionekwi nhando nhando. Simudzai maziso edu kuti tione umwari hwedu. Mazvita Mwari, tinotenda nevatungamiri vepurogiramu iyi. Tinotenda nevakaronga. Tinotenda nevaioperator behind the scene. Tinotenda Mwari newakapa a comment just to say thank you. Tinotenda newaparidzi. Tinokutendai Jesu just to log in. Zvakaita chimwe chinhu. Mbiri yese todzosera kwamuri masikati ano. Baba mazvita. Patava kupinda mune imwe program nekunzwa zviziviso nezvimwe zvakadaro. Simudzai maziso evanhu. Simudzai maziso evanhu Mwari. Simudzai maziso eshirikadzi. Simudzai maziso enherera. Simudzai maziso evarombo. Simudzai maziso Mwari. Simudzai. Imi munotaura kuna Peter kuti imimi Mwari munotosvinurira ziso renyu haribwairi kutarisira vanhu venyu vanodaidza kwamuri. Saka ziso iri Mwari ndaritarise vana venyu. Nzeve idzi ndadzinzwe vana venyu vachitaura. Baba mazvita, tanamata tichikutendai muzita raIshe wedu Jesu. Amen. Tadzosera nguva kwamuri, bato yechigaro. Dzimwe nguva ndingazoti